Good morning students. Next topic பார்த்தீங்கன்னா sexual reproduction. ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்தது asexual vegetative பார்த்தோம். இப்போ பார்க்கறது வந்து sexual means between two gametes, male gamete and female gamete. In previous classes, reproduction in lower plants like algae and bryophytes was discussed in detail. Sexual reproduction involves the production of fusion of male and female gametes. The former is called gametogenesis முன்னாடி அதாவது early stage, and the later is the process called என்னன்னா fertilization. Let us recall the sexual reproduction in algae and bryophyte. They are reproduced by the production of gametes which may be motile or non-motile depending upon the species. There are three types: isogamy, anisogamy and oogamy. In algae, external fertilization outside the body, but higher plants internal fertilization occurs. Flower is a modification of shoot. A flower is viewed a multi-dimensional perspectives from the immemorial. It is an inspirational tool for the poet. கவிஞர்களுக்கு ஒரு படைப்பாக இருக்கும். இட்ஸ் எ டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியல் ஃபார் ஆல் த செலிப்ரேஷன். எதாக இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது தான் இருக்கும், ஃப்ளாரு. இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் இந்த 5 lands, 5 நிலம் இருக்கு இல்லையா, நெய்தல், மருதம், பாலை, குறிஞ்சி, அப்படி இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா டொனேட்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாக்ஸ். த ஃப்ளாக் ஆஃப் சம் கண்ட்ரிஸ், சில நாட்டோட கொடியிலையும் என்ன இருக்குன்னா எம்பெட்டட் வித் ஃப்ளார்ஸ். ஃப்ளார்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பெர்ஃப்யூம். சில ஃப்ளார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ரோலாக இருக்குது பெர்ஃப்யூமில். அடுத்து ஃபார் த மார்ஃபாலஜிஸ்ட், எ ஃப்ளார் இஸ் எ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு should mean for reproduction. As you have already learned about the parts of the flower unit 2 class 11th. Let us recall the parts of the flower. என்னென்ன? calyx, corolla, androsium, gynoecium. இதில் androsium, gynoecium are essential parts of the flower. ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஃப்ளார் வந்து என்னென்னா மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஷூட் சிஸ்டம் இல்லையா. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன்வால்வ்டு இன் செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் 3 stages. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், structure and event. The hormonal and sexual changes in plants leads to the differentiation and development of floral primordium. The structure and events pre fertilization என்னன்னு பார்த்தா, மேல் reproductive part androsium. ஃபஸ்ட்டு எந்த பார்ட்டு? மேல் reproductive part. Androsium is made up of stamens. எது இருக்குது அப்படின்னா stamens. Each stamen possesses an anther and a filamen. Anther bears pollen grains which represent male gamete. In this chapter we shall discuss the structure and development of anther in detail. Development of a very young anther develops as a homogeneous mass of cells surrounded by an epidermis. During its development, the anther assumes a 4-lobed structure.
In each lobe, a row or a few rows are hypodermal. Hypo means below. Below the dermal, cells becomes enlarged with conspicuous nucleus. தெளிவான nucleus இருக்கும். These functions are archisporium. The archisporial cells divide periclinal. T shape மேலே கீழே அப்படி டிவைட் ஆகுது. Periclinal division to form primary parietal cells towards the epidermis and primary sporogenesis cells towards the inner side of the anther. The primary parietal cells undergo a series of periclinal and anticlinal division and form 2 to 5 layers of anther walls composed of endothelium, middle layers and tapetum from periphery to center. Microsporogenesis, the stage involved in the formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The primary sporogenesis cells directly or may undergo a few mitotic divisions. To form sporogenesis tissue, the last generation of sporogenesis tissue function as microspore mother cell, beginning stage MMC. Each microspore mother cell divides meiotically. Meiosis is reduction division. Meiotically to form a tetrad of 4 haploid microspore. Tetrad microspore soon separate from the another and remain free in the anther locule and develop into pollen grains. The stages in the development of microsporangia is given on the diagram. In some plants, all the microspores in the microsporangium remain held together called pollinium. Example caladives. Pollinia are stages. So development anther primaria அப்படியே டெவலப்மெண்ட் ஆகுது இல்லையா, டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டேஜுக்கு வந்து இல்லையா. என்னென்ன டிஷ்யூ இருக்குன்னா அந்த ஆந்தர் வால்ல எபிடெர்மிஸ் எண்டோதீசியம் மிடில் லேயர் அதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அட்டாச்டு a clamp or clip like structure called corpusculum. The filamentous or thread like part arising from each pollinium is called retinaculum. The whole structure look like inverted shape Y and is called a translator. TS of mature anther. இப்போ ஒரு ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது எப்படி டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் மெச்சூர் ஆந்தரோட இது ஸ்ட்ரக்சரு. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் transverse section of mature anther reveals the presence of anther cavity surrounded by an anther wall. It is bilobed, each lobe having 2 theca. A typical anther is tetrasporangiate. The TS of mature anther வந்து நம்ம டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, என்னென்ன இருக்குன்னா anther wall. The mature anther wall consists of என்னென்ன இருக்குன்னா epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Epidermis, it is a single layered and protective in function. The cells undergo repeated anticlinal division to cope up with the rapidly enlarging internal tissues. அடுத்து endothelium. It is generally a single layer or radially elongated cells found below the epidermis. The inner tangential wall develops band, some time radial wall also, of a alpha cellulose, sometimes also slightly lignified. The cells are hygroscopic. In the anther of aquatic plants,
saprophytes, clistogamus, closed flower, extreme parasitic endothelial differentiation is option. The cells along the junction of the two sporangial of the anther lobe leg this techniques எல்லாத்துலேயும் அப்படி இருக்காது. This region is called stromium. இந்த ஸ்ட்ரோமியம் வந்து என்ன பண்ணால் along with hygroscopy nature of the endothelium help the decays. ஏன்னா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாலும் வெடித்து வெளியில் போகணும் அந்த போலன் கிரெயின், அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து மிடில் லேயர் 2 or 3 layers of cells next to endothelium. எண்டோதீசியத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மிடில் லேயர். தே ஆர் ஜெனரலி epimeral. They distinguish to get crushed, நசிக்கிடலாம் during maturity. கிரஷ்னா நசுக்கிறது, டிஸ்டிங்ரேட்னா என்னது செதஞ்சு போயிடுது. அடுத்து டப்பிடம். டப்பிடம் தான் மெயின் ரோல். இட்ஸ் the innermost layer of the anther wall and attain the maximum development of the tetrad stage of microsporogenesis. இப்போ போலன் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யார் காரணம்? இந்த டப்பிடம் தான். இட் இஸ் derived partly from the peripheral layer wall and partially எங்கே இருந்துன்னா from the connective tissue of the anther lining the anther lobule. Thus the tapetum is dual in origin. என்ன பண்ணுதுன்னா nourishment ஃபுட்டை கொடுக்குது. The developing sporogenesis tissue, microspore mother cell and microspores. The cell of the tapetum may remain uninucleated இருக்கலாம், may contain more than one nucleus or nucleus may become many in the polyploid. It also contribute to the wall material. என்னன்னா ஸ்போரோபோலினின், pollen gate, tryphin, the number of proteins that control எதுக்குன்னா incompatible, favorable இல்லாத reaction. Tapetum also control the fertility or sterility of the microspore. எதுனா டப்பீட்டத்தை பொறுத்து தான் அந்த போலன் வந்து ஃபெர்டைலா இல்லை ஸ்டெரைலான்னு தெரியும். அடுத்து 2 types ஆஃப் டப்பீட்டர் இருக்குது. ஒன்று செக்ரீட்டரி, இன்னொன்று இன்வேசிவ். செக்ரீட்டரிங்கிறது என்ன? செக்ரீஷன், அதாவது parietal, glandular, cellular, retain the original position and cellular integrity and nourishes the developing microspore. Invasive tapetum பார்த்தீங்கன்னா periplasmodial. The cells lose their intangential or radial wall. அதனால் என்ன ஆயிருதுன்னா இழந்துறதுனால protoplasm of the tapetal cell collapses என்ன ஆகுது டு ஃபார்ம் பெரிப்ளாஸ்மோடியம். அடுத்து முக்கியமான கொஷின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிடம். இட் சப்ளை நியூட்ரிஷன் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர், வளர்ச்சிக்கு ஃபுட்டு தருது. அதே மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் ஸ்போரோபோலின் த்ரூ உப்பிஸ் பாடி டிஸ்பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் போலன் வால் ஃபார்மேஷன். அடுத்து போலன் கிட் மெட்டீரியல் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை டப்பிட்டல் செல்ஸ் அண்ட் இஸ் லேட்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு த எந்த சர்ஃபேஸில் போலன் சர்ஃபேஸில். அதுக்கடுத்து XII ப்ரோட்டீன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஏன்னா அந்த கரெக்டான ஃபீமேல் ஃப்ளாரில் போய் ஒட்டணும். இது வேறு போலன் போய் ஒட்டுச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணிடும்? ரிஜெக்ட் பண்ணி. அது என்னது? ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த கேவிட்டிஸ் ஆஃப் த XII. அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் டிரைவ்டு ஃப்ரம் எதுலேருந்து? டப்பிட்டல் செல்லேருந்து. அதுக்கடுத்து ஆந்தர் கேவிட்டி. The anther cavity is filled with microspores in young stage or with the pollen grains at maturity. The meiosis division, meiotic divisions of microspore mother cell gives rise to microspore which are என்ன நேச்சரில் இருக்கும்? மியாசிஸ்னாவே ரிடக்ஷன் டிவிஷன், ஹேப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்து கனெக்டிவ்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் த காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூஸ் சரௌண்டட் பை the anther lobe. It possesses vascular tissues. It also contribute to the inner tapetum. அதுக்கடுத்து microspore and pollen grains. Microspore are the immediate product of meiosis of the microspore mother cell, whereas the pollen grain is derived from எங்கே இருந்துன்னா microspore.
மைக்ரோஸ்போர் வந்து என்ன இருக்குது, புரோட்டோபிளாஸ்ட் சரௌண்டட் பை வால் which is yet to be fully developed. The pollen protoplast consists of என்ன இருக்குது, dense cytoplasm with the centrally located nucleus. The wall is differentiated in two layer, என்னன்னா intine and exine. Innermost layer intine, outer இருக்கிறது exine. Intine எப்படி இருக்குன்னா thin uniform is made up of protein, hemicellulose, cellulose and gallose together with protein இருக்கும். பட் எக்ஸைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் திக்கு அண்ட் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ், போரோபொலினின் அண்ட் போலன் கிட். த எக்ஸைன் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம், ஜிக்ஜாகாக இருக்கும் அண்ட் இஸ் தின் அட் சர்டன் ஏரியாஸ். ஆனால் மேக்ஸிமம் திக்கு, சில இடத்துல மட்டும் தின்னாக இருக்கும். வென் தீஸ் thin areas are small and round, it is called germ pores opening, or when elongated it is called furrows. மேடு பள்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, very good. It is associated with the germination of pollen grain. The sporopollen is generally absent in germ pores. The surface of the exine is either smooth or sculptured in various patterns, rod-like, grooved, warty, punctuate. The sculpturing pattern is used in the plant identification and classification. Shape of the pollen grain varies from species to species. It may be என்னவா இருக்கலாம், உருண்டையாக இருக்கலாம், globose, ellipsoid, fusiform, lobed, angular or crescent. The size of the pollen varies from 10 micrometerலேருந்து meiosis 200 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் வேரி ஆகலாம். இது இந்த ஃபேமிலியில் குக்கர்பிட்டேசி, நெக்டிஜினேசி. அடுத்து pollen kit is contributed the tapetum and colored yellow or orange is cheaply made up of யாருன்னா கரோட்டினாய்ட்லேருந்து ஃப்ளவனாய்ட்லேருந்து என்ன கலர் கொடுக்குது, yellow orange. It is an oily layer forming a thick viscous coating over pollen surface. இது வந்து எதை அட்ராக்ட் பண்ணுது, இன்செக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் டேமேஜ் யூவி ரேடியஸ்லேருந்து பாதுகாக்குது. Development of male gametophyte. Microspore is the first cell of the male gametophyte and is haploid. The development பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு செல்லேருந்து அப்படியே டியூப் ஒன்று ரவுண்டாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து டியூப் செல்ஸாக வருது, ஜெனரேட்டிவ் அண்ட் டியூப் நியூக்ளியஸ். மேக்ஸிமம் 2 செல்டாக இருக்கும், சில இதில் வந்து 3 செல்டாகவும் இருக்கும். Of the male gametophyte takes place while they are still in the microsporangium. The nucleus of the microspore divides mitotically to form a vegetative and generative nucleus. A wall is laid around the generative nucleus, resulting in the formation of 2 unequal cells. A larger irregular nucleus bearing with abundant food reserve called vegetative cell ஆகும், அண்டு ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல்லாக இருக்கும். அப்போ 2 செல்லாக டிவைட் ஆகுது, ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் செல், இன்னொன்று ஜெனரேட்டிவ். Generally, these 2-celled stage pollen are liberated from the anther. In some plants, generative cell again undergoes division to form another 2 male gametes. The pollen is liberated at 2-celled stage. எத்தனை இதில்னா 60% of pollen liberated 2-celled. Further, it grows. The male gametophyte occur only in the pollen reaches right sigma, அதாவது கரெக்டான pollen கரெக்டான ஸ்டிக்மா போய் விழுகிற வரைக்கும். The pollen on reaching the stigma absorb moisture and would be swelling, development ஆகும். The intine grows the pollen tube through the germ pore. In case the pollen liberated 2-cell stage இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டிக்மா போய் ஒட்டின உடனே அது டெவலப் ஆகிக்கும். Generative cells divides the pollen into 2 male cells after reaching எதுக்கப்புறம், ஸ்டிக்மாவுக்கு ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கப்புறம், ஆர் த pollen tube bearing, அதாவது பிஃபோர் ரீச்சிங் த எம்ப்ரியோ sac. இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம அந்த டயக்ராமில் பார்க்குறோம். ஓகே, இந்த டெவலப்மெண்ட்